So, hello dear students, welcome back to our favorite channel PIT classes. So, ela unnaru nana? I hope you all are fine. You all are fantastic and you all are doing good. Okay. So, once again, right? So, this platforms welcome you. Okay. This is a PIT classes, a platform for you all students where we teach, right, all your MPC as well as the BIPC subjects, my dear. Okay. So once again, dear student, as we know that in the previous class, the life of a botany, we have started up with this, right, biological classification. So biological classification lo unna introduction part naithe mana complete chesam nana. So today we have to move, right, or we will be discussing about the, right, the kingdoms of this biological classification, right. క్విక్గా ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. ఓకే రైట్. సో బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఒక వెయిటేజ్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ one question will be asked from the NEET examination అన్న. సో one question, that means we have a 4 marks from this biological classification, right? So average ga prati samvatsaram oka question aithe ikkada nundi aithe vastundi nana, right? Next ee chapter lo manam enti nechukunnam, this is a continuation of the chapter that is a living world, right? And here we have discussed about the classification, right? Like we talked about who actually suggested this classification, right? So early men actually classified the things based on the uses kada. So that was not a scientific way nana, it was just based on the uses. Ela uses untayo vaatini batti classification anedi cheyadam jarigindi, right? Later, for the first time, the scientific classification was given by Aristotle, right? Aristotle ni manam father of biology అని అంటాం and father of zoology అని కూడా అంటాం. And at the same time we call, right, Theophrastus as a father of botany. So Aristotle నార్మల్ గా ప్లాంట్స్ అన్ని 3 కేటగిరీస్ లో చేశారు నాన్న, దట్ ఈస్ హెర్బ్స్, shrubs and trees. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. అలాగే ఆయన యానిమల్స్ ని హీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 కేటగిరీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆర్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆర్బిసి. ఒకవేళ ఆర్బిసి ప్రెసెంట్ ఉంటే వాటిని ఆయన ఏమన్నారు, what he called, if the RBC is present and if the RBCs are absent, anemia and anemia. Anemia if the RBC ఒకవేళ ప్రెసెంట్ ఉంటే అటువంటి యానిమల్స్ ని ఆయన ఇనేమియా అనే ఒక కేటగిరీ కిందకి వేసేసారని ఒక గ్రూప్ కిందకి చేశారు. అదే ఒకవేళ ఆర్బీసీస్ అబ్సెంట్ ఉంటాయి అనుకోండి, దెన్ అనేమియా, ఏ, రైట్, ఏ అంటే అబ్సెన్స్, ఇజంట్ ఇట్? దట్ we know the 2 kingdom classification was given by Carolus Linnaeus. So previous గా మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ నే మళ్ళీ చూసుకుంటున్నాం నాన్న. Carolus Linnaeus 2 kingdom classification ఇచ్చారమ్మా, రైట్? ఆ 2 kingdom classification is, one is kingdom Plantae and kingdom Animalia, right? So next ఈ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ నాట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ బికాస్ ఇక్కడ కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉండే, బికాస్ హీ కెప్ట్ యూనిసెల్యులార్ అండ్ మల్టీసెల్యులార్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్, right? And heterotropic and autotropic in the same group. And alage what else nana, right? What else? Prokaryotic and eukaryotic also he kept in the same. He failed to differentiate between them, right? That was the drawback why the 2 kingdom classification failed. Then 3 kingdom classification came into existence nana, and e 3 kingdom classification was given by Ernest Haeckel, right? And ఆయన ఇచ్చిన గ్రూప్ ఏంటి, ఆయన ఇచ్చిన కింగ్డమ్ ఏంటి, దట్ ఇస్ కింగ్డమ్ Protista, right? Based on the unicellular. Then 4 kingdom classification nana, 4 kingdom classification was given by Copeland, and he introduced another file, what is that, kingdom, right? And that was kingdom Monera. So kingdom Monera తీసుకొచ్చింది ఎవరు, ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు, దట్ ఈస్ అ Copeland. కింగ్డమ్ Protista ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు, Ernest Haeckel, రైట్? అండ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అండ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లాగా ఇచ్చింది ఎవరు, Carolus Linnaeus. అండ్ లాస్ట్ గా RH Whittaker 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు నాన్న, బేస్డ్ ఆన్ ద 5 క్రైటీరియా లేదా 5 ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? సో RH Whittaker
ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫిఫ్త్ కింగ్డమ్ ఏంటి? దట్ ఇస్ కింగ్డమ్ ఫంగై ఆర్ కింగ్డమ్ మైకోటా. ఈ రకంగా టోటల్ గా మన దగ్గర అయితే 5 కింగ్డమ్స్ వచ్చాయి బై ఆర్హెచ్ విటేకర్. ఏంటవి? కింగ్డమ్ ప్లాంటే. ఫస్ట్ లోవర్ నుంచి హయ్యర్కి వెళ్ళిపోదాం నాన్న. కింగ్డమ్ మొనేరా, కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా, కింగ్డమ్ ఫంగై, కింగ్డమ్ ప్లాంటే అండ్ కింగ్డమ్ యానిమేలియా. రైట్. సో ఎలాగైతే మనం మొనేరా నుంచి యానిమేలియా దాకా మూవ్ అవుతామోనా, సో కాంప్లెక్సిటీ ఏమవుతుందంట? ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. రైట్. ద బాడీ ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, రైట్, ఫీచర్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ వీ మూవ్ ఫ్రమ్ లోవర్ టు హయ్యర్. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ కింగ్డమ్ మొనేరా టు కింగ్డమ్ what is that? Animalia. Right. Later we also discussed that Carl Woese and a scientist, he gave 6 kingdom classification kada. So he divided kingdom Monera again into Archaebacteria as well as Eubacteria. So previous class lo manam ikkada daaka aithe discuss chesam. So today let us move on to that is kingdom Monera. Right. And before that, my dear student, once again, so here in the PIT we have certain batches nana. Right, we have Ramanujan batch for class 11th and it is just for 4999. Right. So ee oka prize lo meeku mock test lo, right, and also all the notes, all the PDFs, everything will be available. Right. Part test untai, mock test untai nana, 1-to-1 interaction untundi, doubt clearing what is that session untundi. Right. You can join for class 11th, right, is PIT, where we have a batches online classes. Right. Evening 6 o'clock to 10 o'clock nana. Right. Every day you will have a classes, live classes for all these subject. Similarly, we have the same classes for class 12th also with Tesla and a batch. So again it will be for 4999 and where it is just an affordable price, my dear student, where you can buy it and you can get all the benefits. Right. Anyway, let's move on to the kingdom Monera today. Right. So already quick ga manam revise kuda chesam. Last classes lo manam classification varaku chusukunnam nana. All that has been done. Okay. So today let's talk about kingdom Monera. Right. So where are we? Here we are. Right. Kingdom Monera. Right nana. So kingdom Monera ankunnappudu, my dear student, what are the members? Kingdom Monera annappudu all the bacteria ఏవైతే ఉన్నాయో they come under kingdom Monera. So kingdom Monera is a, right, what is that? A kingdom which contains the bacteria. So bacteria are the sole members, my dear student. So what are the sole members nana? The bacteria are the sole members. Sole members ante they are the main members of this kingdom Monera. Okay. And do you know, my dear student, the bacteria are cosmopolitan. Right. They are cosmopolitan. Manaku oka word untundi NCERT lo that it is a cosmopolitan. You know what is the meaning? They are present everywhere nana. They can be found, they can be seen in everywhere. You take a soil or handful of soil, you get a thousands of bacteria. You take water, water lo మీకు బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. రైట్. యూ టేక్ వాట్ ఇస్ దట్ ఎయిర్, ఎయిర్ లో కూడా మనకు బ్యాక్టీరియాస్ కనిపించవు, బట్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. వి నో దట్ దే ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్ ఇన్ అ నేచర్ కదా. సో ఎవ్రీవేర్, మై డియర్ స్టూడెంట్, ఆన్ అవర్ సర్ఫేస్, ఎవ్రీవేర్ in the soil or water or air, on the surface of the body, inside, right, the host organism, the bacteria are present. So bacteria ఏంటంట, they are cosmopolitan. Right. They are most abundant and they are cosmopolitan. That means they are present everywhere. That's the first thing. Next nana, I have told about all this thing. Right. Next ఏంటంటే most of the bacteria are heterotrophic in a nature. E points మనకి important. ఇటువంటి points మనకి important nana. Right. Most of the bacteria ఏంటంట, most of the bacteria are heterotrophic in a nature. What is the meaning of a heterotrophic? Which cannot prepare their own food but they're dependent on the others. Right. So they are depending on the others for the food. So again in the heterotrophic, my dear, there can be two types nana, parasitic or saprophytic. Right. Heterotrophic మెయిన్ బ్యాక్టీరియాస్ అంటే ఏంటంట, హెటెరోట్రాపిక్. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంది, హెటెరోట్రాపిక్ ఉంది. బట్ హెటెరోట్రాపిక్ లో కూడా ఎలా పారాసైటిక్ ఉండొచ్చు లేదా సాప్రోఫైటిక్ ఉంటుంది. పారాసైటిక్ అంటే ఏంటి, పారాసైటిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటన్నా, దే ఫీడ్ ఆన్ ది అదర్, రైట్, ఫర్ ద ఫుడ్, ఇజంట్ ఇట్? రైట్. పారాసైట్ ఎస్పెషల్లీ ఏం తెలుసా,
they are the organism, either they live inside the host organism, host anaga వేరే బాడీలోనన్నా వేరే ఆర్గానిజం యొక్క బాడీలో, ఈదర్ దే లివ్ ఇన్సైడ్ ద హోస్ట్ ఆర్గానిజం ఆర్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద హోస్ట్ ఆర్గానిజం, ఈదర్ దే లివ్ in or on. And why are they doing it, nana? It is for food and shelter. Ante parasites ante em telusa? Parasites are the organism which live in the host organism or which live on the host organism for the food and shelter, right? Okavela if they are present on outside, if they are growing on the organism, okavela baita surface paina avi grow avutunayi ankondi, then this is what we call it as ectoparasite. Ecto anaga outside nana, right? Parasitic lo malli two unnai, ectoparasite and endoparasite. If they are present on the surface, then we call it as ectoparasite. If they are present inside, okay, so parasitic is the second one. If they are present inside, then we call it as what? Endoparasite. Okay, so I hope it is clear. Then what is a saprophytic, nana? Saprophyte which feeds on dead and decaying matter, which feeds on dead and decaying matter, right? చనిపోయిన దాని మీద కుళ్ళిపోయిన రైట్ ఫుడ్ పైన, రైట్, which feeds on dead and decaying matter, those are called as saprophytes, right? So majority of the bacteria ఎలా ఉన్నాయి? They are heterotrophic in a nature, right? Majority of them are heterotrophic in a nature. అందులో కూడా parasitic or they can be saprophytic. Parasitic which live in or on the host organism, right? If they are living on, then ecto. If they are living in, then endoparasite. Saprophytes entivi which are feeding on the dead and decaying matter, those are called as what, nana? Saprophytic in a nature, right? And few are autotrophic and a few entanta photosynthetic ఉండొచ్చు. Photosynthetic అంటే ఏంటన్నా? Photo అనగా light కదా, photo means light, so which depends on the light, right? So they trap the light and prepare the food. So autotrophic లో light photosynthetic autotrophs ఉండొచ్చు, లేదా they can be chemosynthetics. Chemosynthesis అంటే ఏంటన్నా? పేర్లోనే ఉంది chemo. Chemos అంటే ఏంటి? Chemicals. So they oxidize certain chemicals to prepare what? The food. So అటువంటి దాన్ని మనం chemosynthesis అని అంటాం. Okay, so next let's move on to the next slide. Let's see what do we have. So bacteria, these are important statement nana. So ఇలాంటి statements మనకు assertion region questions లో మనం expect చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇటువంటి statements we can expect like in the assertion region like question. Okay, so ఏంటి? Bacterias are simple. Bacterias are simple in structure. So చూడ్డానికి ఇవి స్ట్రక్చర్ లో సింపుల్ గా ఉంటాయి, but they are very complex in behavior. So they are simple in a structure, but they are complex in behavior. That is, they show what is that? High complex metabolic diversity and can be majority of reaction that a complex eukaryotic cell can do. అర్థం ఏంటి నేను చెప్తాను, రైట్? స్ట్రక్చర్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా బేసికలీ ప్రొకారియోటిక్ ఆర్గానిజం నన్న, అంటే it does not have well developed nucleus. Bacteria ఏంటి? It is a prokaryote. It does not have a well developed nucleus. It does not have a, what is that? The cell bound organelles, membrane bound organelles ఉండవు నాన్న. బట్ ఈవెన్ దో స్ట్రక్చర్ లో చాలా సింపుల్ గా ఉన్నా కూడా బిహేవియర్ లో మాత్రం చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుందంట, జస్ట్ లైక్ ద యూకారియోట్. సో దో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ బట్ షో ఇట్స్ డైవర్సిటీ అండ్ ఇట్ షో వెరీ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ ఇట్స్ బిహేవియర్. దట్ ఇస్ ద పాయింట్, రైట్? So prokaryotes can do the same task that a eukaryotic can do. Prokaryotic also can perform the similar task that an eukaryotic can do, right? So let's move on. One such example is nana, idi manam eukaryotic cell also cannot perform, right? No. They can do some tasks that no eukaryotic can do, right? No eukaryotic organisms also can perform. One such function is nitrogen fixation, right? Important.
what does it do? It fixes the atmospheric nitrogen. What does it do, Nana? It fixes the atmospheric nitrogen. Okay, let's move on to the next one. Before entering into the functions of this bacteria and all in detail, right, let us see what are the shapes of the bacteria, right? So there are 4 different shapes of the bacteria. We can see, Nana, right? One is this one. If it is a rod shape, పొడుగ్గా రాడ్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంటే we call it as what? Bacillus అని అంటాం. Rod like structure is called as what, Nana? We call it as a bacillus. Okay, so right, you can see this is a bacillus. Then if it is a comma shape, ఒకవేళ comma లాగా shape లో ఉంటే then we call it as a vibrio. Vibrio అని అంటాం. Then if it is in the form of spiral, ఇలా spiral binding లా కనిపించింది అనుకోండి, then we call it as spirillum. పేరులోనే ఉంది కదా, the spiral spirillum. And at the end మీకు ఇలా like thread like structures కనిపిస్తాయి. ఇవేంటినన్నా, these are flagella. Flagellas which are locomotory structures which helps in the movement కదా. Flagella helps in the movement. ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా మూవ్ అవుతుంది ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక దగ్గరికి అని అంటే it's because of the presence of this flagella. Okay, that is the point, right? Next, last one, if they are spherical or round in a shape, then we call it as what, Nana? Coccus అని అంటాం. So there are 4 different shapes. Okay, if it is a rod shape, we call it as bacillus. If it is what, comma shape, we call it as a vibrio. If it is a spiral shape, we call it as spirillum. And if it is a round shape, we call it as a coccus. Okay, so these are the shapes. And rod shape lo okati icharu manaku endospore. Endo anaga enti nana? Inside. What is the meaning of the endo? Endo means inside. Endo anaga enti? Inside. And spore anaga enti nana? Reproductive cell. Right? Spore ante enti? Reproductive cell. Right? సో ఇక్కడ రీప్రొడక్టివ్ సెల్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఇన్సైడ్. సో ఎండోస్పోర్ is formed, right, of a calcium dipocolonic acid, right? So that you have to remember. And ఇక్కడ చూడండి సమ్ పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి, జస్ట్ మనం క్విక్గా చూసుకోవచ్చు. సింగిల్గా ఉండొచ్చు ఈ కాకస్, అంటే ఈ రౌండ్ షేప్ బ్యాక్టీరియా ఉంటే సింగిల్గా ఉండొచ్చు నాన్న, సో మోనోకాకస్ అంటాం. లేదా డబల్ ఉంటే డిప్లోకాకస్ అని అంటాం. లేదా 3 ఉంటే ట్రిప్లోకాకస్ అని అంటాం. అదే ఒకవేళ పొడుగా చైన్ లాగా ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రెప్టోకాకస్. ఓకే, సింగిల్ monococcus, okay, double diplococcus, okay, and if it is 3 triplococcus and manaku chain lo unte that is a streptococcus. And okvela ila sheet laga leda bunches laga grapes untayi kada man grapes ila right ala unnai ankondi, then you call it as a staphylococcus. Okay, so this is all about the shapes of the bacteria. Right, Nana? Let us know few more interesting points about the bacteria. Right? What are the important point? Archaebacteria. Right? This is my most favorite concept in a bacteria, Nana. Archaebacteria ante em telsa? The సూపర్ న్యాచురల్ బ్యాక్టీరియా అనొచ్చు. లైక్ ద సూపర్ మ్యాన్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయి మూవీస్, పిల్లలు ఇష్టపడతారు కదా, సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్, యాంట్ మ్యాన్ అని. సో ఇక్కడ కూడా అలానే ఈ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంది కదా, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్. ఏంటంట ఇవి? దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్. ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్ అంటే ఏంటన్నా, ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లో కూడా ఇవి సర్వైవ్ అవుతాయి. ఫైల్ అంటే లవింగ్, ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే హార్ష్ కండిషన్, సూపర్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ కండిషన్స్ లో కూడా ఇవి సర్వైవ్ అవుతాయి. చాలా ఐస్ ఏమంటారు, డీప్ అండర్ ద సీ దే కెన్ సర్వైవ్. Even in the ice glaciers, they can survive. Okay, what do you say? High pressure is there, they can survive. High temperature water lo veyandi, they can survive. Ante ప్రతి హార్స్ కండిషన్లో కూడా ఎక్కడైతే నార్మల్ బ్యాక్టీరియా సర్వైవ్ అవ్వలేవో అక్కడ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా సర్వైవ్ అవుతాయి. సో ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా are the extremophiles. They are like super right mans of the bacteria, right? So example, and why they can survive all these things? It's because of their special cell wall structure, Nana. This is important. Okay, these are important. Why they are capable of surviving in a extreme condition? ఎందుకు extreme conditions లో కూడా అవి సర్వైవ్ అవుతాయి? It is because they have a cell wall, a special cell wall structure. అందులో ఏముంది అంత స్పెషల్ గా అంటే they have branched lipids, right? They have
branched lipids and have ether linkage. Important. Ether linkage instead of ester. Ester linkage undadu. They have a ether linkage instead of the ester. Okay. So this makes them supernatural. This makes them to survive in the extraordinary conditions. Okay. This makes them to survive in a extraordinary conditions nana. So extremophiles అని అంటాం. Let us see some of the example. Halophiles ఇటువంటి terminologies మనము MCQ లో చూసుకోవచ్చు నానా. We can expect them. Halophile. ఫైల్స్ అంటే లవింగ్. ఎక్కడెక్కడ ఫైల్స్ అని వస్తుందో దాని అర్థం లవింగ్. ఇక్కడ హాలో అంటే సాల్ట్. ఓకే, ఎంతైనా సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు ఇవ్వండి అక్కడ ఈ ఆర్కీబాక్టీరియా గ్రో అవుతాయి. రైట్, హాలోఫైల్స్. థర్మో యాసిడోఫైల్స్. థర్మో అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్. యాసిడో అంటే ఏంటి? యాసిడ్. అండ్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి? లవింగ్. సో దే కెన్ గ్రో ఇన్ అ వెరీ హై టెంపరేచర్ వేర్ 100 degrees Celsius పైన ఉన్న టెంపరేచర్ ఏరియాలో కూడా అవి గ్రో అవుతాయి. ఫౌండ్ ఇన్ థర్మల్ స్ప్రింగ్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ సీ ననా ఈవెన్ దే కెన్ గ్రో ఇన్ అ హై, వాట్ ఇస్ దట్? హై అసిడిటీ. రైట్, లో pH అంటే రైట్ దే కెన్ గ్రో high pH and low pH nana. Low pH and a high pH. Okay, whether it can be high acid or low acid or high basic condition or no basic condition, everywhere they can survive. And then they can also be methanogens, bacteria which prepare or which produces methane gas. Methane kada ఇది CH4. Okay, so methane produce చేసే bacterias ని methanogens అంటాం. methanogens అంటాం నాన్న. ఈ methanogens ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి తెలుసా? They are present in the gut of the ruminants. Gut of the ruminants. Cattle like cow, buffalo. Okay, right, they are present here nana. They are present in the gut of the ruminant, right, and produce methane from dung of these animals, that is biogas. Okay, so since the methane is produced here, we also call it as what? Methanogens. Okay, right, methanogens ante right. So that's about the Archaebacteria. Inka unnai some examples. Let us see some other extremophiles which you can see here nana. Right, what are the some other extremophiles? Right, psychrophiles. Psychrophiles, right, psychro which can grow in a cold temperature. Psychrophiles which can grow in a cold temperature. So how can you remember this nana? Normal ga psychos అని అంటాం. ఎప్పుడని అంటాం? when they behave something ఏంటి డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు, లేదా ఎక్కువ కోప్ పడినప్పుడు, ఎందుకు అలా పిచ్చోళ్ళ బిహేవ్ చేస్తున్నాం అని అంటారు. సో వాళ్ళని కూల్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు. సో సైక్రో ని మనం ఏం చేస్తాం? కూల్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ అ కూల్ టెంపరేచర్. రైట్, ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నాన్న. సైకోస్ ని మనం ఏం చేయాలన్నమాట? కూల్ చేయాలి, వాళ్ళని సుధారించాలి. రైట్, సో హియర్ వాట్ ఇస్ దిస్? సైక్రోఫైల్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ గ్రో ఇన్ ద కోల్డ్ టెంపరేచర్. Yes. Okay, I'll give you nana, I'll give you the number. Right, I'll send you the number తెలుసా office. Yes, you ask the number, I'll give you. వదిలు. My daughter is Mahalakshmi's class NEET Foundation syllabus, Andhra Pradesh, Nagaram. Tell me now. 535. So yes, సార్ మీకు మా పిఐటి నంబర్ కావాలి. ఇజంట్ ఇట్ ఫిజిక్స్ వాలా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫోన్ నంబర్ ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్. సార్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫిజిక్స్ వాలా, రైట్, దిస్ ఇస్ పిఐటి ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ఇది ఫిజిక్స్ వాలా కాదు, దిస్ ఇస్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ మా నంబర్ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ నంబర్, దిస్ ఇస్ అవర్ కాంటాక్ట్ నంబర్ 93935992
935. So you can contact this. This is our office number, right? So you can contact this and you can get whatever you want your doubts to be cleared. Okay. Anyway, let's continue this. Okay. Okay. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ యూ కెన్ మీరు ఈ నెంబర్ చూసుకోండి అండ్ దీనికి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మా దగ్గర కూడా వీ హ్యావ్ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ సో వాటి యొక్క క్లాసెస్ కూడా జరుగుతున్నాయి సో యూ కెన్ జస్ట్ కాంటాక్ట్ టు దిస్ నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ find out whatever queries you have maybe we may be helpful to you okay next other extremophiles barophiles అంటే high pressure conditions లో కూడా అవి గ్రో అవుతాయి నాన్న అండ్ దెన్ ఆల్కలోఫైల్స్ వీ నో దట్ బేసిక్ కండిషన్స్లో గ్రో అయ్యేవి సో ఎక్కడైనా మీరు చూడండి దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ అ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్ దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ దెమ్ as what we call it as Archaebacteria right so that was about extremophiles అదొక కేటగిరీ ఇంకొకటి ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద నార్మల్ వన్ ఏంటది Eubacteria యూ అంటే ఏంటని అర్థం మనకు తెలుసు యూ అంటే ఏంటి true bacteria right so Eubacteria ఏంటన్నా these are nothing but a true bacteria so Eubacteria గురించి ఏంటి they are bacteria having a rigid cell wall and flagella అంటే ఏంటి flagella helps in a movement flagellas ఉంటే ఏంటన్నా బ్యాక్టీరియా ఏమవుతుంది మూవ్ అవుతుంది if the flagella is present they are motile and if the flagella is absent they are non-motile okay so ఆర్కీబ్యాక్టీరియా గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది మన ట్రూ బ్యాక్టీరియాస్ గురించి రైట్ ద నార్మల్ ట్రూ ఒరిజినల్ బ్యాక్టీరియాస్ గురించి నేర్చుకోవాలి రైట్ సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియాస్ ఓకే మెజారిటీ కాదు రైట్ ద మ్యాక్సిమం దే ఆర్ heterotropic in a nature the majority of them and few are in an autotropic in a nature so వీటి గురించి చూసుకుందాం మనం first let us discuss about autotropic and ఒక పక్కనేమో మనకు heterotropic గురించి ఉంది బ్యాక్టీరియాస్ న్యూట్రిషన్ ఇది ఒక సైడ్ ఏమో ఆటోట్రాపిక్ గురించి ఉంది నాన్న ఇంకొక సైడ్ ఏమో హెటెరోట్రాపిక్ గురించి ఉంది సో లెట్ us talk about the autotropic bacteria అంటే the bacterias which are photosynthetic in a nature right which can prepare their own food right autotropic as we know already detail ga manaku akkaled they can synthesize their own food only some bacteria remember only some bacteria are capable of preparing their own food only few are heterotropic in a nature that means majority of them are what is that right few are autotropic in a nature majority of them are heterotropic majority ela unnai nana heterotropic కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ మాత్రమే ఆటోట్రాపిక్ ఇన్ నేచర్ ఉంటాయి ఓకే అందులో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫోటోసింథటిక్ ఒకటి ఇంకొకటి ఏమో కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ ఫోటోసింథటిక్ ఫోటో అనగా they use the light and prepare their food they trap the light okay normal trees ela chestayi normal plants ela photosynthetic activity chestayo ikkada kuda bacteria ade rakanga chestayi nana okay so ikkada example em icharu chuskondi cyanobacteria or which is also called as that word blue green algae bga ante enti blue green algae cyanobacteria blue green algae so cyanobacteria what is it it is a bacteria kada which is blue in a color because it has that particular enti pigment so already meeku cheppana it side unna mottam kuda enti autotropic and it side unna mottam enti heterotropic right all this is all about the autotropic mode of nutrition and all this side manaki em kanipistundo this is all about heterotropic mode of nutrition ana so autotropic gurinchi quick ga chusukundam what is this blue bga stands for blue green algae right it is photosynthetic in a nature it prepare its own food why it is preparing its own food because it has a pigment chlorophyll a similar to the higher plants these are important blue green algae lo em present undi nana blue green algae lo chlorophyll a pigment present undi just like the higher plants okay next point blue green algae bga it can be unicellular okay so single cell unicellular right or it can be present in the colonies lekapothe ela present undochu colonies lo present undochu colonial
colonies lo present undochu nana, right? Or it can be just long thread like structure lo present undochu, which is called as filamentous, right? Unicellular, colonial, or the filamentous ka present untundi nana. And look at this, the blue green algae is actually surrounded by a sheath. Sheath ante oka cover, okay, oka layer, right? And ee sheath ni manam emantam nana, gelatinous sheath ani antam. This is again important from the NEET point of view, okay? So entanta, the blue green algae, ఆ algal ఏమున్నాయో, రైట్? సో ఆ సెల్స్ చుట్టూ ఏముంటుంది, రైట్? ఒక ఎక్స్ట్రా కవరింగ్ ఉంది, ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుందనా, ఆ లేయర్ని మనం జిలాటినస్ షీత్ అని అంటాం. వాట్ షీత్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్? జిలాటినస్ షీత్ అని అంటాం నాన్న, ఓకే? అండ్ దిస్ జిలాటినస్ షీత్ ఈస్ జనరలీ మేడ్ ఫ్రమ్ collagen. This is generally made from collagen fiber. And what is the role of the sheath nana? It is giving protection to BGA colonies. I hope it is clear. Entidi blue green algae, right? So our cells chuttu oka extra layer untundi, protective layer, right? ఈ sheath అంటే ఒక కవర్. ఈ sheath ఏంటి? gelatinous sheath nana. And ఈ sheath, right, this is a gelatinous sheath, my dear, and ఈ sheath ఏం చేస్తుందంట? It is providing protection to these colonies of BGA. It is giving protection to the colonies of the blue-green algae, right? This is about autotropic. So first let us discuss only the autotropic, then we'll come back to the heterotropic. At side tarvata discuss cheddam. Again, blue-green algae, what is this? BGA can also be found in a aquatic, right? ఉంటే ఫ్రెష్ వాటర్ లేదా మెరైన్ వాటర్లో కూడా గ్రో అవుతుంది నాన్న, అండ్ ఈవెన్ టెరెస్ట్రియల్, రైట్? అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ నాన్న, దే ఫార్మ్ అ బ్లూమ్ ఇన్ అ పొల్యూటెడ్ వాటర్, రైట్? సో మొత్తం వాటర్ పైన ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? ఇది ఒక బ్లూమ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. వాటర్ అంతా కూడా చూడండి ఎలా చేస్తుందో, గ్రీన్ 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 కలర్ అయిపోయింది, right? ఒక bloom అయిపోయింది. As why they are forming bloom on this water nana, especially they form a bloom on the polluted water, because polluted water has more nutrients, right? Polluted water లో ఏం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట? న్యూట్రియంట్స్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆటోట్రాపిక్ బ్యాక్టీరియా. ఆటోట్రాపిక్ బ్యాక్టీరియాలో ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం? Cyanobacteria or BGA. BGA అంటే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఏదైతే ఉందో, రైట్, అది యూనిసెల్యులార్ లేదా కాలనీస్లో ఉండొచ్చు లేదా ఫిలమెంటస్లో ఉండొచ్చు. సో ఈ సెల్స్ చుట్టూ ఒకటి ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం జిలాటినస్ షీత్ అని అంటాం. అండ్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ బేసికలీ ప్రొటెక్షన్ టు దిస్ వాట్ ఇస్ నానా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. అంత మాత్రమే కాకుండా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఈ పొల్యూటెడ్ వాటర్లో గ్రో అవడం వల్ల it forms a bloom on this, okay, right? That is one point nana, right? Still again, as I have told you, we need to first discuss about this side, then we'll come to this. So this is all about the blue green algae name, right? Some cyanobacterias, this is a neat question. Some cyanobacteria like Animalia and nostoc. Some cyanobacteria like Animalia and nostoc, okay, pair important. They can fix nitrogen in specialized cells called heterocyst. Heterocyst is again a neat question. Heterocyst is again a neat question, okay? So we are talking about cyanobacteria. Some of this cyanobacteria, not every bacteria nana, some of the cyanobacteria, they like some of the bacteria ante enti, like Animalia and like nostoc, they can fix the atmospheric nitrogen. My dear students, we know that plants require the nitrogen, isn't it? Plants require the nitrogens to prepare the various things, right? So ee nitrogen air lo manaku telusu nana, it is present by 78%. Aithe this atmospheric nitrogen which is present by 78%, it cannot be directly absorbed by these plants. So it has to be fixed into
some easily observable forms. So ఆ ఫిక్సింగ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఎవరు చేసిస్తున్నారు, రైట్, ఈజీలీ అబ్జర్వబుల్ ఫార్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఎవరిస్తున్నారు అంటున్నానా, దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఈజీలీ అబ్జర్వబుల్ ఫార్మ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చేది ఎవరు, that is by these bacteria such as the Animalia and Nostoc, which are again Cyanobacteria. Okay, and they are fixing this nitrogen in a specialized cells. Okay, special cells lo ivi fix cheyadam jarugutundi, and these cells are called as heterocysts, which is a NEET question again. Okay, so one more point nana, look at this picture based question kuda manaku adugutaru, identification and labeling ani kuda adagachu. They can just give the parts, they can then ask right which are what anesi the labeling kuda raavachu, right. Next one, you can see this, all the cells, right, all the cells which you are seeing my dear student, ee cells nanta kuda manam vegetative cells అని అంటాం నాన్న. ఇవి నార్మల్ వెజిటేటివ్ సెల్స్. ఈ సెల్స్ ఏమున్నాయో మీరు చూసేవన్నీ సెల్స్ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద సెల్స్ దీస్ ఆర్ నార్మల్ వెజిటేటివ్ సెల్స్. బట్ ఇందులో మధ్యలో కొన్ని స్పెషల్ సెల్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఈ స్పెషల్ సెల్స్ మనం ఏమంటాం, ద స్పెషల్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as heterocyst. What are these special cells called? These special cells are called as heterocyst అని అంటాం నాన్న. And you know what will this heterocyst will do, right? This heterocyst low ఏముంటుంది, it has a special thickening which do not allow oxygen to come inside these cells, right, which will not allow the oxygen to enter into the cells. As a result, the main enzyme for nitrogen fixation, which is that is nitrogen, gets inhibited by oxygen. అర్థం ఏంటి, రైట్, ఈ సెల్స్ కి స్పెషల్ థిక్నింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్పెషల్ థిక్నింగ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ అనేది ఆ సెల్స్ లో ఎంటర్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ ఎంజైమ్ ఉందో ఆ ఎంజైమ్ కెనాట్ వర్క్. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ద ఎంజైమ్ గెట్స్ ఇన్హిబిటెడ్, నైట్రోజన్ గెట్స్ ఇన్హిబిటెడ్ బై ఆక్సిజన్, ద మెయిన్ ఎంజైమ్ ఫర్. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ ని ఎంటర్ అవ్వకుండా స్పెషల్ థిక్నింగ్ ఉంటుంది, అండ్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as heterocyst. Okay, right. One more point which we need to understand ఏంటది అని అంటే మ్యూసిలిజినస్ షీత్, రైట్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఈ నోస్టాక్ కానీ అనబినా కానీ దే హ్యావ్ అనదర్ వాట్ ఈస్ దట్ అన్న స్పెషలైజ్డ్ షీత్. ఇంతకు ముందు ఒక షీత్ గురించి నేర్చుకున్నాం, జిలాటినస్ షీత్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక షీత్ ఉంది నాన్న, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ as a mucilaginous sheath అన్నమాట. And generally which is made up of glycoprotein, generally they are made up of glyco and protein, that is carbohydrates and protein. Okay, right. And also my dear student, what is special about this mucilaginous sheath nana, it has pigments which provide color to blue green algae, right. రైట్, ఈ కలర్ ఏముంటుందా అంది, బ్లూ ఉంటుంది. సో ఆ కలర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ యొక్క మ్యూసిలిజినస్ షీత్ వల్ల. ఈ షీత్ లో ఏముంటుందన్నా ఆ బ్లూ కలర్ ఇచ్చే పిగ్మెంట్ ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. దట్స్ వై it is providing the color to the blue green algae, and also it is sticky and provide BGA from desiccation, from drying. Desiccation అంటే డ్రైయింగ్ నాన్న. సో స్టిక్కీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఈ BGAని డ్రై అవ్వనీయకుండా చూసుకుంటుంది. అండ్ మై డియర్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ జిలాటినస్ షీతే వేరు, మ్యూసిలిజినస్ షీతే వేరు, రెండు ఒకటి కాదు. బోత్ ద షీత్ ఆర్ డిఫరెంట్ and both can be present on this blue green, what is that, algae. So you can see this nana, note this is very important, right. Mucilaginous sheath and gelatinous coats are different in nature, but both can be present on BGA. Both can be present on BGA, but rendu vere, right. This gelatinous sheath em chestundi, this is giving protection, right, this is giving protection. And ఇదేం చేస్తుంది నాన్న, this is giving actual గా కలర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, and also preventing it from drying, so both the functions వేరు నాన్న, functions వేరు, right. And both the sheath can be present on this BGA. So అది
ఆటోట్రాపిక్ గురించి, ఐ మీన్ ఫోటోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. మిగిలిపోయింది ఏంటి, అనదర్ కేటగిరీ ఉంది కదా, కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్. కీమోసింథటిక్ ఆటోట్రాప్స్ అంటే ఏంటి నాన్న, కీమో అనగా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. కీమో అంటే ఏంటి, కెమికల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. కీమో అంటే ఏంటి, కెమికల్స్. ఓకే, సో ఇవేం చేస్తుంది, ఈ బ్యాక్టీరియాస్ కూడా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. దే ఆర్ ఆటోట్రాప్సే. అయితే సన్లైట్ని యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ ఇవేం యూజ్ చేస్తున్నాయి, కెమికల్స్ని యూజ్ చేస్తాయి అనమాట. రైట్, సో దే ఆక్సిడైజ్ ద వేరియస్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్. వేరియస్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ని బ్రేక్ డౌన్ or oxidize చేస్తుంది, right, to release energy for the formation of ATP. So they are oxidizing the chemicals. One is using the light, right, preparing the food, right, what is that, and preparing the ATP. One is not depending on the light, rather they are oxidizing the inorganic chemicals. Chemicals ni ఉపయోగించుకుంటుంది కాబట్టి we call it as chemosynthetic autotrophs. Examples చూసుకుందాం నాన్న, like nitrate ammonia nundi you can see the energy is prepared and also the nitrogen get recycled. Okay, phosphate nundi energy plus phosphorus, ferrate nundi energy plus iron, sulfate nunchi energy plus sulfur. So in this way manam chuskochu, they are helping in a nutrient cycle, nutrient recycling. So the chemosynthetic autotrophs are those which are oxidizing the chemicals, inorganic chemicals. That is the point. Okay, let's move on. I mean that is done. Okay nana, so మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి, హెటిరోట్రాప్స్ గురించి క్విక్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, సో అలా చేస్తే మాక్సిమం ద మొనేరా విల్ బీ కవర్డ్. రైట్, సో ఆటోట్రాప్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసాం. మెజారిటీ హెటిరోట్రాప్స్ ఉంటాయి, ఫ్యూ ఆర్ ఆటోట్రాప్స్. ఆటోట్రాప్స్ లో కూడా మళ్ళీ ఫోటోసింథటిక్ ఉంది అండ్ కీమో synthetic undi nana. Right, let's talk about heterotrophs now. Heterotropics which cannot prepare their own food, which cannot make their own food, those are called as, right, heterotroph. And most of the bacteria are heterotropic in a nature. Right, so they can be parasitic or they can be saprophytic and good discuss chesam nana. And majority are decomposers anta, important. Heterotrophs lo kuda majority of them are what are nana, they are decomposers. Majority of them ela unnaranta, decomposers. That means they grow on dead and decaying matter. Right, so these heterotrophs, these are important nana. NEET lo questions vache dini paina. Heterotrophs have some impact on us. Okay, hi dear, hi, how are you ma'am? I'm good. Sai Krishna, how are you? Right, so let's see nana, ఇవన్నీ heterotrophs గురించి. Heterotrophs, all these are heterotrophs. So heterotrophs నుంచి మనకు ఉపయోగం ఏంటి, ఫస్ట్ వన్, they help in making the curd from milk. Right, మిల్క్ నుండే పెరుగు ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ కర్డ్లింగ్ ప్రాసెస్ లో కూడా మనకు హెటిరోట్రాప్ అంటే లాక్టోబాసిలస్ ఇదేంటి హెటిరోట్రాపే ఉపయోగపడేది. నెక్స్ట్ నాన్న, యాంటీబయోటిక్స్. ఈ మార్కెట్లో ఎన్నో యాంటీబయోటిక్స్ ఉన్నాయి. యాంటీ అంటే ఏంటి, యాంటీ అంటే అగేన్స్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్ యాంటీ? యాంటీ మీన్స్ అగేన్స్ట్ అండ్ బయోటిక్ మీన్స్ లైఫ్. రైట్, సో వాట్ ఆర్ యాంటీబయోటిక్స్ నాన్న? దీస్ ఆర్, ఎస్ సాయి కృష్ణ, ఐ రిమెంబర్ యూ నాన్న. సాయి కృష్ణ అని, ద మూమెంట్ ఐ సా యువర్ నేమ్ ఐ రిమెంబర్ యూ. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ రాజేష్ నాయక్, థ్యాంక్ యూ నాన్న. రైట్, మీకు అర్థమైతే చాలు. రైట్, ఎనీవే హోప్ సాయి కృష్ణ యూఆర్ ఫైన్. ఓకే, అండ్ డూయింగ్ గుడ్. ఓకే, చలో నాన్న, లెట్ us see here. యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఏంటి? యాంటీ అంటే అగేన్స్ట్ అండ్ బయోటిక్ అంటే లైఫ్. సో దీస్ ఆర్ ద కెమికల్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై సర్టన్ బ్యాక్టీరియాస్. రైట్, సో ఈ యాంటీబయోటిక్స్ని మనం ఉపయోగించుకుంటాం నాన్న in the form of what is that, injections లో ఉండొచ్చు, లేదా in the form of tablets లో ఉండొచ్చు. సో వేరే బ్యాక్టీరియాస్ని చంపడానికి మన బ్యాక్టీరియాస్లో ఏదైనా మన బ్యాక్టీరియా కదా, మన బాడీలో ఏదైనా
డిసీజ్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయినప్పుడు డాక్టర్స్ మనకు ఒక 5 days కోర్స్ రాసిస్తారు, 3 days కోర్స్ రాసిస్తారు కదా, అందులో యాంటీబయోటిక్స్ ఉంటాయి. సో నీ బాడీలో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని చంపడానికి మనం ఒక కెమికల్ అంటే ఆ టాబ్లెట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్, విచ్ కంటైన్స్ ద కెమికల్ which kills the bacteria that is present in you. And remember, the chemical that you are using, that is actually produced by some other bacteria. So bacteria నుండి మనకు లాభం ఏంటి? Bacteria చూడండి, milk is getting converted into curd. That is one help. That is done by heterotrophic bacteria. One such example is lactobacillus. ఇంకొక యూజ్ ఏంటి నానా? యాంటీబయోటిక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో మనకు హెటెరోట్రాప్స్ ఆర్ ఉపయోగపడుతున్నాయి, రైట్. ఎగ్జాంపుల్, ఒక యాంటీబయాటిక్, 2 యాంటీబయాటిక్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, స్ట్రెప్టోమైసిన్, నియోమైసిన్, విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై Streptomyces, okay, what is it, Greases and Streptomyces fredi. మూడో ఉపయోగం ఏంటి నాన్న హెటెరోట్రాప్స్ నుంచి? దే ఆల్సో ఫిక్స్ ద నైట్రోజన్. So autotrophs are fixing the nitrogen. Cyanobacteria are fixing the nitrogen like Anabaena and Nostoc. But even the heterotrophic bacteria are also fixing the nitrogen, right? So like in legume roots, ఏంటి పేరు తెలుసా? రైజోబియం. రైజోబియం గురించి మీరు క్లాస్ 10th లో కూడా చదువుంటారు నాన్న, రైజోబియం, రైట్. మేబీ 9th 8th లో కూడా మనకి ఉన్నాయి, right? So rhizobium is a bacteria, and remember this bacteria is actually a heterotrophic in a nature, right? Then next nana, some are pathogen, if we uses, but some bacteria are pathogen which causes diseases. Pathogens ante nana which causes diseases, okay, in plants and animals. Prati bacteria is not useful. There are some bacteria which can even cause diseases, my dear students, okay? So examples chusukundam manam, right? Examples are these. One is a cholera, right, which is caused by Vibrio cholera. Cholera which is caused by Vibrio cholera. Typhoid which is caused by Salmonella typhi. Ivanni bacteria పేర్లు nana. Cholera is the name of the disease, okay? It is a name of a disease, my dear, which is caused by Vibrio cholera ane bacteria, right? Typhoid is the name of the disease which is caused by Salmonella typhi. Citrus canker. Citrus anaga enti nana? E vitamin C unde fruits like lemon, oranges, okay? దానిపైన మీరు మచ్చలు చూసింటారు, బ్లాక్ కలర్ మచ్చలు, బ్రౌన్ కలర్ మచ్చలు కనిపిస్తాయి కదా. ఆ డిజీజ్, ఆ సిట్రస్ క్యాంకర్ డిజీజ్ ఇస్ కాస్డ్ బై xanthomonas అనే బ్యాక్టీరియా. అండ్ ఆల్సో టెటనస్, టీటీ ఇంజెక్షన్ మనం తీసుకుంటాం కదా, గుర్తుందా? ఎప్పుడైనా పడినా, ఏదైనా దెబ్బ తగినా, తాకినా, రైట్? సో టెటనస్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ దాట్? caused by Clostridium tetani. So ఈ 4 examples గుర్తుంచుకోండి నాన్న, NCERT లో ఉన్నాయి, and these are important from the NEET. So cholera caused by Vibrio cholera, right? Typhoid which is caused by Salmonella typhi, right? Citrus canker which is caused by Xanthomonas, and tetanus which is caused by which one nana? Clostridium tetani, okay, right? So ఇక్కడికి మనం ఆటోట్రాపిక్, హెటెరోట్రాపిక్ అన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దాట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఓకే? సో మిగిలిపోయింది ఏంటి? వీఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ ద రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా. ఒక 5 నిమిషంలో దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. దెన్ కింగ్డమ్ మొనేరా ఇస్ కంప్లీటెడ్ అన్న. రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియా. సో బ్యాక్టీరియా ఎలా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? మెయిన్లీ అందులో ఉండేది ఏంటి? అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షనే, రైట్? మెయిన్లీ మనకు బ్యాక్టీరియాలో కనిపించేది ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అన్న, రైట్? అందులో కూడా మెయిన్ ఏంటి? బై ఫీజన్. బై ఫీజన్. వాట్ ఇస్ ఫీజన్? ఒక బ్యాక్టీరియా సింపుల్ గా ఇలా 2 ముక్కల్లో ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటూ 2 daughter cell. That is what it is called as fission. The bacteria breaks or divides into 2 daughter cell. That is called as fission అన్న. fission లో బైనరీ fission ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ fission ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ fission, okay, right? Here a bacteria divides into 2 daughter bacteria, అవునా? ఇనీషియలీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇనీషియలీ, రైట్, ఫస్ట్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ గెట్స్ రెప్లికేటెడ్, డిఎన్ఏ గెట్స్ రెప్లికేటెడ్, ఓకే? సో దీన్ని ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమంటాం నాన్న? క్యారియోకైనసిస్. ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ విల్ గెట్ డివైడెడ్, ఓకే, అండ్ దెన్ సెల్ ఈజ్ బ్రోకన్ ఇంటూ 2, సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సైటోకైనసిస్,
సైటోకైనసిస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ క్యారియోకైనసిస్, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి సైటోకైనసిస్. ఇది ఫీజన్. బ్యాక్టీరియా ఎలా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బై ఫీజన్. ఫీజన్ అంటే జస్ట్ బ్రేక్ నాన్న అంతే, టు స్ప్లిట్. ఎలాగైతే ఒక 5 స్టార్ చాక్లెట్ ఉంటుందో, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఆ 5 స్టార్ని మీరు ఇలా మధ్యలో నుంచి బ్రేక్ చేసేస్తారు కదా, దాన్ని ఫీజన్ అని అంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్యాక్టీరియా బ్రేక్స్ ఇంటూ 2 డాటర్ సెల్. ఆ బ్రేక్ అవడానికి ముందు ఫస్ట్ డిఎన్ఏ ఏమవుతుందంట, అది రెప్లికేట్ అవుతుంది. అరే యార్ 2 బ్యాక్టీరియాస్కి ఇవ్వాలి కదా డిఎన్ఏ కంటెంట్, 2 బేబీస్కి ఇవ్వాలి, 2 బ్యాక్టీరియాస్కి ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ డిఎన్ఏ రెప్లికేట్ అవుతుంది, తర్వాత మధ్యలో నుంచి సెల్ డివైడ్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ క్యారియోకైనసిస్ దెన్ సైటోకైనసిస్. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటన్నా బై స్పోర్ ఫార్మేషన్. స్పోర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అ స్పోర్? స్పోర్ అంటే రీప్రొడక్టివ్ సెల్. ఎలాగైతే మనం ఏమని అంటాం గ్యామెట్స్ అని మన విషయాల్లో అంటామో, సో ఇక్కడ రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్. ఓకే రైట్. అండ్ దీస్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్. ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? ఫేవరబుల్ అంటే ఏంటి నాన్న? రైట్, లెట్ మీ రీడ్ వాట్ యు హ్యావ్ రిటర్న్ నాన్న. మ్యామ్ ఎనీ సిమెట్రికల్గా అండ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో డివైడ్ అవుతుందా? రైట్, బయాలజీ క్లాస్ వీక్లో ఏ డేస్లో ఉంటుంది? ఓకే నాన్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పైన అడిగిన క్వశ్చన్ రాజేష్ నాయక్ అయితే ఆన్సర్ చేస్తాను. సిమెట్రికల్ అంటే మధ్యలో నుంచే బ్రేక్ అవుతుందన్న, ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఈక్వల్గా. రైట్, ఇక్కడ ఆ డివిజన్ ఈక్వల్గానే జరుగుతుంది, అన్ఈక్వల్గా అయితే ఏమవ్వదు. ఇక్కడ ఆ పేరెంట్ సెల్ ఏదైతే ఉందో బోత్ ద డాటర్ సెల్స్ని ఈక్వల్గా ఇష్టపడుతుంది కాబట్టి సమానంగా ప్రాపర్టీస్ని డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ఈక్వల్గా. కమింగ్ టు గేమింగ్ జోన్, ఏంటో వెరైటీ పేర్లు పెట్టుకున్నారు. సో వీక్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూట్యూబ్లో అయితే ఐ థింక్ 2 days యూ కెన్ సీ జువాలజీ క్లాసెస్, ఐ కరెక్ట్, అండ్ 2 days బాటనీ క్లాసెస్ జరుగుతుంది. సో టోటలీ మనకు 4 days బయాలజీ క్లాసెస్ అయితే జరుగుతున్నాయి. నువ్వు బయాలజీ క్లాస్ అడిగావు రైట్. వన్ ఈజ్ ఐ విల్ బీ మండే అండ్ మండే అనుకుంటా జువాలజీ ఉంటుంది, ట్యూస్డే బాటనీ ఉంటుంది నాన్న. రైట్, అగైన్ ఫ్రైడే బాటనీ ఉంటుంది అండ్ థర్స్డే జువాలజీ ఉంటుందంట. వీక్లీ 4 days మనకు కనిపిస్తుంది. సో అగైన్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. సో మీరు ఈవినింగ్ టైమ్స్లో మీరు కాలేజెస్ నుంచి రిటర్న్ వస్తారు కాబట్టి వై డోంట్ యూ జస్ట్ జాయిన్ అవర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నాన్న. రైట్, వీ హ్యావ్ ఈవినింగ్ 6 to 10 ఉంటుంది. ఎవ్రీడే లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, యాప్స్ ఉంటాయి లైక్ పిఐటి యాప్ అని. ఎవ్రీడే లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి నాన్న. 1 hour జరుగుతుంది. 6 నుంచి 7 వరకు ఒకటి, 7 to 8, 8 to 9 అండ్ 9 to 10. రైట్, ఇక్కడ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, మీకు అప్డేట్స్ ఉంటాయి, పీడిఎఫ్స్ అప్పటికప్పుడే పంపించడం ఉంటుంది. రైట్, వీకెండ్ డేస్లో టెస్ట్ ఉంటుంది నాన్న. డిపిపిస్ ఎవ్రీడే, డిపిపిస్ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ కూడా మీకు అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది. రైట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్, డౌట్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్. సో వై నాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ this already క్లాస్లో ఇనిషియలీ నేను నంబర్ రాశాను ఆన్ ద స్క్రీన్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ద స్క్రీన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ కాంటాక్ట్ us and get these courses join. Okay, so coming back to this because time is already up. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది unfavorable conditions లో రైట్. సో స్పోర్ ఒక సెల్ ఏదైతే ఉందో రీప్రొడక్టివ్ సెల్, ఆ బ్యాక్టీరియా లోపలేనన్న ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఎండోస్పోర్ ఇట్ ఈస్. రైట్, ఎండోస్పోర్ ఇది. అండ్ రైట్, అండ్ దీస్ స్పోర్స్ ఆర్ రెసిస్టెంట్. యు నో రెసిస్టెంట్ అంటే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ని తట్టుకుండే శక్తి కూడా వీటికి ఉంటాయి. రైట్, అండ్ దెన్ దే హెల్ప్ టు కోప్ అప్ విత్ అన్ఫేవరబుల్. ఆల్రెడీ హ్యావ్ టోల్ యూ వెన్ ద థింగ్స్ గెట్ నార్మల్ ఇవన్నీ ఏమవుతుంది, స్పోర్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే, అండ్ దే గ్రో ఇన్ టు అ న్యూ బ్యాక్టీరియా. కమింగ్ టు ద లాస్ట్ మెథడ్, 1 minute, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది నాన్న, బ్యాక్టీరియాస్లో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నీ జరగవు కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, బట్ అయినా కూడా దీన్ని మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అని ఎందుకు అని అంటామంటే ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ primitive type of DNA. Dear, DNA is getting transferred from one bacteria to another. Okay, so ఇక్కడ చూద్దాం నాన్న.
ఫిజికల్ టచ్ అయితే జరుగుతుంది. ఒక బ్యాక్టీరియా ఇంకొక బ్యాక్టీరియా ఇలా రెండు పక్కకు వచ్చేసి ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇంకొక బ్యాక్టీరియాకి డిఎన్ఏ అనేది వెళ్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ వాట్, వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ద సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంతే. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ that there are the formation of the gametes and all this. okay, ఈ మెథడ్ ని మనం కాంజుగేషన్ అంటాం నాన్న, అండ్ మనం దీన్ని నీట్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, కాంజుగేషన్ అని అంటాం. సో ఇన్ విచ్ the not true sexual reproduction as no gamete formation or fusion takes place. So ఇక జస్ట్ క్విక్ గా ఒకసారి మనం పిక్చర్ చూసేసుకుందాం. దీస్ ఆర్ ద 2 బ్యాక్టీరియాస్ మై డియర్. సో బ్యాక్టీరియాలో ఒక ఎక్స్ట్రా నార్మల్ క్రోమోజోమ్ అయితే ప్రెసెంటే ఉంటుంది నాన్న, న్యూక్లియాయిడ్ అంటాం. నార్మల్గా క్రోమోజోమ్ ప్రెసెంటే ఉంటుంది, దీన్ని మనం న్యూక్లియాయిడ్ అని అంటాం. అది కాకుండా బ్యాక్టీరియాలో ఒక ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ప్లాస్మిడ్ అని అంటాం. రైట్, హియర్ ఇట్ ఇస్ అ ఫర్టిలిటీ ప్లాస్మిడ్. చూసుకోండి, ఈ బ్యాక్టీరియాస్లో ఒక్కదానికైతే ప్లాస్మిడ్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ఇంకో దానికి ఫర్టిలిటీ ప్లాస్మిడ్ లేదు. సో ఇక్కడ నుండి ఈ రెడ్ కలర్ ఏదైతే మనకి చూపించారో ఆ డిఎన్ఏ ఈ బ్యాక్టీరియాకి రీచ్ అవుతుందనా. సో ఆ రెండు ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే అంటే ఆ డిఎన్ఏ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఒక రైట్ పిల్లై బ్యాక్టీరియా స్ట్రక్చర్ మనం ఒకవేళ చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్టీరియా సర్ఫేస్ పైన స్మాల్ అపెండేజెస్ ఉంటాయి నాన్న, దాన్ని మనం పిల్లాయ్ అంటాం ఆర్ పిల్లి అంటాం. రైట్, దీస్ ఆర్ సెక్స్ పిల్లైస్ అని ఉంటాయి నాన్న. అవి ఏం చేస్తాయి, ఒక బ్యాక్టీరియాని ఇంకొక బ్యాక్టీరియాని కనెక్ట్ చేస్తాయి. పిల్లలు ఉన్నారు ప్లీజ్, ఇది లాస్ట్ టాపిక్. రైట్, సో ఒక బ్యాక్టీరియా నుండి ఇంకో బ్యాక్టీరియాకి కనెక్ట్ చేస్తాయి నాన్న త్రూ ద సెక్స్ పిల్లర్స్, అండ్ ద డిఎన్ఏ ఇస్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ one bacteria to another. సో ఈ రెండిటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ నే మనం సెక్స్ పిల్లర్స్ అని అంటాం. ఓకే, రైట్, ఆ సెక్స్ పిల్లర్స్ వల్ల ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ డిఎన్ఏ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకే, అండ్ దట్స్ హౌ, బికాస్ డిఎన్ఏ is getting transferred, we call it as a sexual reproduction. So here my dear students, we have completed the entire kingdom Monera. So in the next class hopefully when we'll meet, we will discuss about the kingdom. What is the next one? Protista, which is quite interesting. Okay, so hope it is clear. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye, dear students. Rajesh something, ma'am, drop తీసుకోవచ్చా NEET కి 3 something, what you have written, 390 ST తెలంగాణ, 390 ST తెలంగాణ. రాజేష్ నాయక్, 100% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నాన్న. ఇప్పుడే నువ్వు డ్రాప్ తీసుకోవాలనే డిసిజన్ అయితే తీసుకోవద్దు. ఆల్రెడీ మీది కేటగిరీ ఉంది ఎస్టీ, రైట్. స్టేట్ వాట్ యు సే, స్టేట్ మనకు ఇంకా డౌన్ పోతుంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ 390కి నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం మనకు వచ్చేయాలి. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అన్న, కంగ్రాచులేషన్స్. ఫస్ట్ నువ్వు అన్ని కౌన్సిలింగ్ రౌండ్స్ అటెండ్ చేయి. పొరపాటున కూడా డ్రాప్ అనే డిసిజన్ ఇప్పుడు తీసుకోకు. ఫస్ట్ ట్రై దిస్. ఓకే, కట్ ఆఫ్స్ రేపో మాపో వచ్చేస్తుంది అన్న తొందరగా, దెన్ వీ కెన్ సీ, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ అండ్ లేటర్. రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో నోట్స్. ఓకే దెన్, బై బై డియర్ స్టూడెంట్స్. బై నాన్న, టేక్ కేర్. స్టాప్ చేయాలి కదా.